Hi, I am Varsha. I've completed my Masters in Development Studies from IIT Madras. Currently, I'm doing my doctoral studies in the domain of gender and politics. I'll be discussing urban governance and its many aspects with you, particularly its gender dimension. So, I will start off with an introduction to urbanization, urban governance, and the few relevant policy frameworks. Then I will briefly speak about urbanization in India and its implications for urban governance. This will be followed by a closer look at urban governance in the Indian context and its women leaders. And then the two case studies that of Kerala and Tamil Nadu will be elaborated. So, urbanization in the global south is not generally seen as a smooth process, offering a very planned, regulated, and even process of development. Just like how cities are starting to confront the many aspects of urban transformation, urban governance too is trapped in a complex network. Urban governance basically refers to the development of social, economic, and environmental spheres, resource allocation, service provisioning, consultation with and participation of stakeholders. The criticality of urban governance in shaping urban lives and livelihoods to an extent answers the question that why it is critical to involve women in urban governance. So, there has been a long history of international commitment to women's inclusion and participation in local governance. Like, for example, there is a Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW, that speaks about women's right to participate in public life. To pinpoint, Article 7 of CEDAW asks the states to ensure women's equal participation in politics by taking the appropriate measures to eliminate discrimination. The Beijing Platform for Action also makes a similar call by asking the states to remove barriers for women's inclusion and participation in decision-making bodies and power structures. The Millennium Development Goal also underlines the importance of women's engagement in governance and politics. Particularly, there is Millennium Development Goal number 3 that seeks to promote gender equality and empower women. Then the 2030 Sustainable Development Goal Agenda has even included a standalone goal on gender, SDG 5, that is aimed at achieving gender equality and empowering all women and girls. Besides, the agenda has also incorporated a gender perspective into all of its 17 goals. Then we have the New Urban Agenda of Habitat 3, which focuses on giving women the access to the right to the city. This also includes an explicit plan for the inclusion of women in urban policy making and planning. But despite all these efforts, there has only been a marginal increase in the meaningful engagement of women in governance and politics. If we take the case of India, unlike the general global pattern, India has made a mark with the remarkable presence of women in its local governance bodies. But this is exactly where the problem arises. That is, how much of this participation of women in local governance bodies translates into a positive impact on policies addressing gender equality issues or the fulfillment of feminist goals. The answer to this question is still uncertain. And this question also becomes the central problematic of many research studies exploring local governance and its gender dimension in India. So, the 74th Constitutional Amendment enacted in 1992 is about urban local bodies in India. That is about its structure and its functioning. It also emphasizes democratization, civic engagement, and women's participation in the urban local bodies.
Then Article 243T of the Indian Constitution speaks about reservation of seats, that is 1/3 of the total seats for women, scheduled castes and scheduled tribes in the urban local bodies, which also includes offices of chairpersons. Later in 2009, an amendment was made to this article to increase the share of reserved seats for women from 1/3 to half of the total seats. And following this amendment, many states, including Kerala and Tamil Nadu, have legislated for a 50% reservation for women in urban local bodies. Before moving on to a detailed discussion of urban governance in India, I think it is essential to look at urbanization and also its consequences for urban governance. This is because India has a unique pattern of urbanization, which also throws open many novel challenges and also opportunities for women in urban governance. So, there is Darshini Mahadevia, who is a well-known scholar who studies mainly explore equity questions in urban processes and planning. Darshini Mahadevia's studies of Indian cities gives us some important insights into the process of urbanization in India. Mahadevia argues that the processes of change that is happening in urban India have 5 parallel strands. These include elitist visions of cities, contesting agendas of infrastructure development and poverty alleviation, displacement and rehabilitation resulting from project implementation, a predatory state, and gradual transformation of the cities. The point that Mahadevia is trying to make here is that the chaos and confusion arising from these multiple processes of change in urban India point to the fact that the Indian urban scene will develop or progress only gradually. So the question is, what then are all these claims of a rapid transformation to world-class cities and urban branding? According to Mahadevia, these claims are simply tactics to allow individual or private interests to enter the play, as we have seen in the many land scams and land grab cases across metropolitan cities in India. So, it is in this context where urbanization is opening up many new and unfamiliar realms of contestation, exploitation and claims making that new public management gains significance. So, new public management, it has certain fundamental principles which according to Rhodes incline more towards managerialism and new institutional economics. This also makes governance more about steering and less about government. What this means is that NPM is mostly concerned with promoting competition, increasing citizens' participation, improving economic efficiency and outcomes, so there is value for money, and synergizing different sectors to solve problems. But most importantly, NPM also redefines citizens as customers, highlighting the values of accountability and transparency. A striking point to note here is that the very framework of NPM or New Public Management and its fundamental principles align very well with the agenda of good governance, which became popular among the states with the onset of liberalization. So, the Good Governance Project gave rise to a new governance discourse, which was endorsed and promoted by international agencies. So, this new governance discourse envisions minimal role for government in a post-liberal state. But this goal of minimal government can only be achieved if the citizens govern themselves to the greatest extent possible, thus reducing spaces for government interference. Thus, the new governance discourse makes the ideal subject of a post-liberal state
the consumer citizen. A consumer citizen is simultaneously empowered by the forces of the free market, while he or she also submits to the rules of the market and takes on their citizenship duties. This is what a consumer citizen is. But when we turn to the case of urban India, not everyone fits this picture of the ideal subject of a post-liberal state, that is a consumer citizen. This category of empowered citizens largely excludes the urban poor who are still struggling against their disempowerment. So, this creates a kind of deep division in the terrain of urban politics. That is, in another study by James Harris of Chennai City Spaces, he makes note of the role of associations and organizations in the urban politics of Chennai, and he makes reference to new politics. New politics is a kind of novel activism that is taking shape around the organizations and associations put up by the urban residents belonging to middle and upper class backgrounds. And this at times becomes synonymous with middle class activism as well. So, what distinguishes this new politics from the old party politics is the absence of political parties and leaders in the former. However, on the other hand, we have the urban poor in India who continue to rely on these same parties and the party leaders to make their claims and wrestle their rights, because they do not really have much access to these sophisticated spaces of new politics or middle class activism. I have explained these processes, structures and dynamics mainly to validate the point made by Mahadevia with respect to urban India, that the Indian urban scene involves different processes unfolding on parallel tracks and highly fragmented urban change. Against this backdrop, urban governance in India, I think, can then be ideally described as dealing with setting up infrastructure to attract global capital and managing the urban poor. Now let us take a closer look at urban governance in India and its women leaders. To do that, Mary John's paper is a very good resource. It has some interesting findings too. But first, let me introduce Mary John to you. She is a well-known scholar working in the fields of gender studies and feminist politics. Why John's paper is paper on urban governance is relevant to this discussion is because in this paper, she critically analyzes two major themes that recurrently emerge in debates or discussions on reservation of seats for women in urban local bodies. And this paper of Mary John is based on a research study of the councillors in Delhi and Bangalore municipal corporations. So the two themes that Mary John discusses in her paper, one is the proxy phenomenon and the other is the critical mass rationale of reservation. Responding to the first question, John's study points out that though there are a few women who remain passive throughout their term, any simple conclusion on the proxy question is not possible. This is because when women enter public politics, upsetting the classic housewife relationship, what happens is a whole spectrum of possibilities emerge for them. Or in other words, we can say that these women develop over the years and establish links with the political in distinctively different ways. So, any neat categorizations of these women is nearly impossible. Another important suggestion that John makes in a paper is that any future researches on the proxy phenomenon need to look at the processes or changes that are triggered when women gain entry into politics. Then taking up the reservation question also brings up two opposing arguments. This is regarding the putative identity of women. So, responding to this dilemma,
or to get past this, John frames the question of reservation a bit differently, making the central point that the significance of feminism is to be relevant even in spaces predefined by other power relations or collective identities like class, caste, religion, etc. So, then linking the not so encouraging responses that she got from the counselors to the reservation question with the basic argument in support of reservation that women would constitute a distinct political force via reservation, John underlines the limited scope of women for being a collective force. This also brings me to another important argument made by Andrea Cornwall and Anne-Marie Goetz in their paper, Democratizing Democracy. This, I think, can more clearly explain the conclusion made by John with respect to the reservation question that there is only a limited scope for women for being a distinct political force via reservation. What Cornwall and Goetz say is that the essentialist equation between sex difference and political interest is a mistaken one, because there are a number of other factors like the political party affiliation, the style of one's political upbringing, or in short, the political apprenticeship of a person that can more clearly define one's political interests and perspectives. So, the widely held assumption that women ought to be representatives of women's interests and represent a female constituency tend to neglect these many other factors and also the accountability networks that women hold. They also make another point with respect to the affirmative action of reservation itself. They say is that reservation, the act of reserving seats for women is a bit flawed because it does not automatically urge the political parties to raise gender justice issues, nor does it constitute an electoral constituency committed to feminist politics. So, these make it difficult for women to steadfastly pursue feminist politics throughout their political career. The different aspects of urbanization, urban governance and its women leaders that I spoke about until now was to set a larger backdrop against which we can discuss and make sense of the two case studies, that of Kerala and Tamil Nadu. First, let us take up the urban scenario in Kerala. So, the political decentralization was implemented in Kerala in the 1990s as part of the good governance agenda. And the primary aim of this decentralization project was to enhance citizens' participation in governance, including that of women. However, studies that later reviewed this whole process indicated or showed how meaningful political participation of women failed to materialize. This is obvious in the pattern of women's engagement in rural local bodies. So, what happened is that development altruism rather than politics was emphasized, and this made the elected women representatives of rural local bodies development agents rather than politicians. But on the other hand, the urban scenario and urban governance in Kerala present a different case. That is, the cities in Kerala are starting to treat urban governance as urban management, stressing infrastructure development and managing the urban poor. So, women politicians therefore need to fashion themselves as the new urban managers. Therefore, highly educated women from a middle or upper class background with minimum political links are chosen, considering the elite and civil connotations of the term urban management. In this all profile of the women candidates, their class background is of particular importance, as it would enable them to skillfully navigate urban governance and also makes them very adept at handling the interests of the capital. However, this also implies that
the senior party members may not be able to exercise complete control over these women at all times, especially when huge financial interests are involved or when their own interests are at stake. So, urban local governance in Kerala can thus be described as comprising of intense power struggle, dominance of political parties, involving huge financial outlays, and many local associations and organizations. In other words, success for women in urban governance does not rest merely on exercising either gender power or having knowledge of the rules. What they require is negotiating skills to build connections, seizing emergent opportunities, and building support bases among powerful groups. In short, one can also say that refusing to engage with politics is the surest way to failure for these women in Kerala's urban governance. In order to get a better understanding of Kerala's very dynamic urban politics, we also need to be familiar with the ongoing changes. What I mean by this is that the last local body polls held in the state indicated certain shifts in the broad patterns of urban governance. This also showed that there is an ongoing mismatch between feminist politics and the kind of state feminism currently being pursued in the urban space in the state. The last local body polls held in the state happened amid the pandemic. So, senior party members were replaced with young women, students as well as professionals. But most of these women lacked a strong political background. So, this generated two kinds of arguments. One group supporting the increased participation of youth in politics negated any kind of essentialist relation between age and political experience. The opposing group, on the other hand, emphasized the importance of one's political apprenticeship in shaping the political perspectives of a person. The Left Democratic Front Coalition, led by the Communist Party of India Marxist, also fielded many young women in the last local body polls. Among these candidates, the coalition's candidate for the Thiruvananthapuram urban local body gained wide recognition. But to understand how the choice of this particular candidate indicate a shift or a kind of change in the pattern of urban governance, we need to analyze the profile of the candidate and compare it with that of the earlier women councillors and mayors. As I mentioned earlier, the spatial location of urban governance is marked by the leverage of capital, contesting agendas of development, and urban lands also become instruments of wealth creation. So, these settings call for leaders who can engage in politics with efficient managerial skills. Keeping this point in mind, let us now take a closer look at not only the profile of the candidate, but also her political apprenticeship, perspectives and agenda. Responding to the question of political apprenticeship in an interview, the candidate refers to a brief experience in a few party organizations. She also recurrently mentions people's affection for her and her strong faith in the party as her defender or guardian. But the question is, how much do these seem to offer in the form of strategies and skills to navigate urban governance or urban politics? Answering to another important yet strategic question, that is about her plan or agenda of governance once in office, she speaks a lot about leading a corruption-free, efficient administration with a united governance body without the usual party power struggles. But many studies have shown that in the rapidly urbanizing cities of India, these are not really high upon the agenda of urban management. Therefore, this raises doubts regarding the success of the candidate
unless she manages to build support bases among powerful groups and alliances and networks. The shift in party's choice of the candidate with respect to a class background indicate a sharp change in the profile of women in urban governance. The particular candidate does not share the same class background as her predecessors, and because of that she's kind of unfamiliar with the internal dynamics of urban politics. So the shift in the party's choice of the candidate can be read as a break from the previously observed trends, or it can also be interpreted as a strategic move to create enough space for individual or private interests to play out in the domain of urban governance by exercising control over its various dimensions. And trying to understand this case with a feminist critical lens pinpoints certain blind spots in state feminism too. One tends to doubt if the agenda of feminist politics has been co-opted by state feminism, and if the strategies for mainstreaming gender have been informed by political pragmatism rather than a desire for genuine gender justice outcomes. Such exercises that are informed by practical considerations can also have the effect of depoliticizing the very realm, or quoting the many studies in the field of gender and politics. We can also say that trying to achieve or deliver gender justice outcomes by simply increasing the participation of women in governance holds little promise, unless these are also backed by a strong feminist agenda. So, no definitive conclusions can be drawn from this case study. Rather, a convenient strategy, I think, would be to closely watch how the political trajectories of the candidate and that of urban governance in the state unfold in the coming years. There is yet another change that is taking shape around rural local bodies in the state that also needs to be looked at briefly. The urban local bodies are starting to handle increasing amounts of capital. This is evident in the infrastructure projects that they are or are going to implement in the coming years. Plus, there is also an urban spread that is happening across Kerala. What all these point to is the increasing permeability of capital into rural areas, and the possibility that certain changes are soon going to be taking place in the realm of rural governance in the state. So, this calls for a reworking of the rural-urban division in local governance. The point that I am trying to make is that this can also have implications for women engaging in local governance. To be more precise, the value of gender power and knowledge of the rules in determining the success of women in rural governance needs to be reconsidered. Now I will take up the second case study, that of Tamil Nadu. Here I will be focusing more on Chennai. Discussing this second case study is mostly to demonstrate just how distinct urban governance scenarios are in India. This means that these distinct scenarios can also have very different impacts on its women leaders. So, there is a serious dearth of in-depth studies of Tamil Nadu's urban governance. But Archana Ghosh's study of Chennai municipal elections in 2001 is a very informative paper, and it also gives us some important insights into urban governance in the state and its functioning from a gender perspective. It was in 1994 that a reservation of 1/3 seats for women was introduced in Tamil Nadu. And later in 1998, the comprehensive Tamil Nadu Urban Local Bodies Act was passed, repealing the preceding Municipal Corporation Acts and the Tamil Nadu District Municipalities Act of 1920.
However, the old scheme of reservation in the state is a bit different. That is, the rotation of seats reserved for women is effected every 10 years or at the end of second term. The main reason for freezing the reservation of seats for a 10-year period was to provide some stability for the candidates standing in the reserved constituencies and also to ensure their efficiency. But it has some downsides. That is, the selection of constituencies to be reserved for women is not based on any well-defined scheme or regulations. Rather, it is mostly done in an ad hoc manner where the winnability of the ruling party becomes the decisive factor. So, as a result of this, the representation of women is not fairly spread out over the city. Besides, the larger political background in the state has a very influential role in shaping the functioning of urban local bodies in the state and also the local body polls in the state. The highly volatile nature of political alliances often leads to infighting and defection, and sometimes it also leads to electoral violence in the state. Taking a brief look at the profile of women councillors shows that majority of them are reasonably well educated, but unlike their counterparts in Kerala, these women themselves or their family members have strong links with the political parties. Some of them hold important party posts even. But these women are not really economically independent as they are not full-time career women. In another study by James Harris, which I mentioned earlier in the discussion, he very well documents the influential role of associations and organizations in the urban politics of Chennai. The urban residents, who mostly belong to middle and upper class backgrounds, are starting to reject the political parties and party leaders because of their incompetence in resolving the pressing problems of the city. And these residents, through their associations and organizations, are also fielding their own candidates, and they complain that how the candidates backed by the political parties fail to rise above the party line and make a positive impact on urban governance. However, the candidates supported by the urban residents mostly fail to secure victory, defeating those backed by the political parties. On the other end of the spectrum, we have the urban poor, who continue to support these political parties and the leaders to make their demands on the state. What all these indicate is that political party affiliation is a very decisive factor in shaping the nature of urban politics in the state and also the political career of candidates in urban governance, both male and female. This is again proved through the experience of women councillors who failed to get a renomination from their political parties. The fundamental argument for freezing the reservation of seats for a 10-year period, as I mentioned earlier, was to assure these women that they would be able to get a second chance or a second term if they prove themselves to be efficient managers. But the intense competition for power between the political parties and the volatile nature of political alliances cost many women their hard-earned political career, because political parties started preferring candidates with money and muscle power to ensure winnability. So these women were left with little options, like either to change their party affiliation or if they had access to enough resources and support bases to contest on their own. But if you manage to get party tickets because of their connection with male party leaders. Here the renomination of women is an exception rather than a rule, and it is seen as a reward for their loyalty to or sycophancy towards political parties and leaders.
The intense rivalry between the political parties also shadow the election manifestos and campaign strategies. That is, instead of discussing the pressing problems that the urban residents face in the city, the election manifestos mostly discuss ideological battle between the political parties. Women are no exception here. So, the general assumption that women ought to be representatives of women's interests is again falsified, because women too speak about the points or the issues that are highlighted by the political parties rather than represent any particular female constituency, and this is to secure their political career. The central conclusion of this study is that the legal provision of fixing the reserved constituencies for a particular term is not in itself an efficient strategy to deliver opportunities for women. We also understood that the political parties and party leaders have a very influential role in shaping the nature of urban politics or urban governance in the state. This is very evident in the dysfunctional urban local bodies in the state. That is, civic body polls are going to be held in the state after a gap of almost 10 years. So, I have added a few points to guide further discussions or researches. I think it is important that future researchers look at the many other dimensions of Tamil Nadu's urban governance, particularly how the key features of the process of urbanization in the state is reshaping the governance discourse and how gender figures in these. Similarly, a comparative framework to study urban governance scenarios in Kerala and Tamil Nadu will be very beneficial, because despite having the many similar circumstances to foster urban management, Chennai is presenting a very dissimilar case with the very dominant role played by political parties and leaders in its urban governance. So, juxtaposing the case of Tamil Nadu's urban governance with Kerala can reveal continuities and disruptions in the urban governance regimes of the two states. Similarly, the rise of Hindutva nationalism and its response from the many responses to the wave of Hindutva nationalism from the minority communities, including the rise of Muslim feminism, can affect the terrains of urban local governance. Considering the demographic trends and political dispositions, this can generate distinctive responses and outcomes in the urban governance spaces of both the states too. Thank you. While women in India have made remarkable contributions in diverse fields, not many have had the opportunity to become active agents of governance. The 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts of 1992 opened the doors of public administration to women. The acts mandate the reservation of at least 1/3 of the seats for women in local self-governing bodies and for the Sarpanch, Chairman and Mayor post. This ensured women's entry into the domain of politics at the local level. Now, 21 states in India, including Kerala and Tamil Nadu, have 50% reservations for women in local self-governing bodies. Political representation is expected to give women a voice and a solidarity base and help them in formulating democratic policies. Even so, women continue to be underrepresented in politics. Only a few women have reached positions of power in the political histories of Kerala and Tamil Nadu.
K.K. Shailaja, a former school teacher who helped Kerala navigate through health crisis as the Minister for Health and Family Welfare, was praised internationally for her effective handling of the COVID-19 pandemic outbreak. This is a collective work fighting against the pandemic and all other infectious disease. So many people are fighting against it. In the 2020 local body elections held amidst the pandemic, Arya Rajendran S. became the mayor of the Thiruvananthapuram Corporation at the age of 21, making her the youngest mayor in the country. മേയറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ എസ് എന്ന ഞാൻ നിയമാനുസരണം നടപ്പാക്കി Kerala also has the youngest Panchayat president in the country, Reshma Mariam Roy, the Gram Panchayat president of Aruvapulam. The 28-year-old Priya Rajan is Chennai's first female Dalit mayor. Priya was chosen as Chennai's youngest mayor in the local body elections that took place in Tamil Nadu after a decade. The local body elections scheduled for October 2016 were postponed as the Madras High Court quashed the notification issued by the State Election Commission. This was attributed to non-compliance to Rule 24 of the Tamil Nadu Panchayat elections rules. Subsequently, a host of developments, political and administrative, contributed to the delay of elections. Accountability has become a major area of concern over the last few years in the absence of elected local bodies. முன்னாடி வார்டு மெம்பர் தலைவர்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா போய் கேட்டோம்னா செய்வாங்க, பஞ்சாயத்து ஆஃபீஸில் இருப்பாங்க செய்வாங்க. ஆனால் இந்த 12 வருஷம் எலெக்ஷன் நடக்காத போது கிளர்க்கு மட்டும்தான் இருப்பார், தலைவர் கிடையாது, யாருமே கிடையாது. நம்ம போய் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைன்னு சொன்னோம்னா கிளர்க்கு கிட்ட தான் சொல்லணும். கிளர்க்கும் நல்லவங்களாக இருந்தால் பண்ணுவாங்க. சில பேர் இல்லைம்மா ஃபண்ட் இல்லை பண்ண முடியாது, இப்போ எங்களோட கையில் இருக்குது, நாங்கள் எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எதுக்கு எடுத்தாலும் சண்டை போடுவாங்க. இப்போ எதாக இருந்தாலும் சேர்ந்து பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. இந்த ஸ்ப்ரெட்டெல்லாம் வந்தபோது நிறைய பேர் கை கோத்து நம்மளால் முடியும்னு இண்டிவிஜுவலாக பண்ண ஒரு விஷயத்த மக்கள் எல்லாம் உள்வாங்கிட்டு நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் முதல்லாம் பட்டன் ஃபோன் தான் இருக்கும். அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது யாரோ ஒருத்தர் தான் வச்சுருப்பாங்க, எல்லாரும் வச்சுருக்கிறது இல்லை. ஏதாச்சும் ஒரு ஆஃபீஸ்க்கு போய் ஏதாவது ஒன்று கேட்கணுன்னா கூட என்ன சொல்லுவாங்க, சரியான பதில் ரெஸ்பான்சிபிள் கிடைக்காது. இப்போ நிறைய பேர் எல்லார் கையிலும் டச் மொபைல், குழந்தைங்க ஆன்லைன் கிளாஸுன்னு சொன்னதுனால நிறைய பேர் வாங்கி தான் ஆடும். கையில் காசே இல்லைனாலும் வட்டிக்கு வாங்கி நிறைய பேர் ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் வாங்கி வச்சுருக்காங்க. முன்னாடி எதெல்லாம் எப்படி கொண்டு போகணுன்னு தெரியாமல் இருந்துச்சு. ஒரு டூலாக இன்றைக்கி இந்த மொபைலை யூஸ் பண்ணுறாங்க. நிறைய வாலிபர்கள் ஏதாச்சும் பிரச்சனை இருந்தால் உடனே ஃபோட்டோ எடுத்து போட்டுன்றதுனால நிறைய அதிகாரிகள் பயப்படுறாங்க. நிறைய பிரச்சனை பேச வந்தால் முன்னாடிலாம் யார் எது பண்ணுவான்னு தெரியாது. ஆனால் இப்போ எவன் கையில் ஃபோனு, அவன் ரீசார்ஜ் பண்ணியிருக்கான்னு கூட பார்க்க வேண்டாம், அவன் கையில் ஃபோன் இருந்தால் இவன் ஃபோனை வச்சு ஏதாச்சும் பண்ணிவிடுவான்னு ஒரு பயம் இருக்குது. ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட லேட்டாக போனாலும் பரவாயில்ல, பார்க்குறாங்கல்ல. இன்றைக்கி பார்க்க முடியாதவங்க நாளைக்கு பார்க்குறாங்க. நிறைய விஷயங்கள் இந்த ஃபோன் மூலயமா நிறைய பேருக்கு விஷயங்கள் ஈஸியாக பரவிட்டுருக்கு. நிறைய பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க, நிறைய பிரச்சனையை சொல்யூஷனாகவும் எடுத்துக்கிறாங்க. Saraswati was a contestant in the Panchayat elections in Tamil Nadu. Before we met her in person, we were eager to ask her about the election posters where she is seen wearing a lot of gold jewellery. ஏன்னா என் கையில் இருக்குது இல்லைன்றது யாருக்கும் தெரியாது. ஆனால் நான் முன்னாடியே சில பேர் சொல்கிறாங்க, நீ போஸ்டரில் நிறைய நகை போட்டிருக்க, நீ நிறைய வச்சுருக்க, மக்களுக்கு செய்ய மாட்டேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க. நான் கஷ்டப்பட்டு நான் வாங்கின ஒரு 40 பவுன்னாலும் நான் சுயமாக சம்பாரித்த ஒரு விஷயம். அது நான் இன்றைக்கி நான் போடாமல் சிம்பிளாக ஒரு செயினோடு நிறுத்தி போட்டுட்டு நாளைக்கு அதை போட்டு போனால் வார்டு மெம்பராகி வர பணத்தை வச்சு ஒரு பணம் வராது. நல்ல ஒரு தலைவர் கிடைச்சா மக்களுக்கு நம்ம செய்ய முடியும். நல்ல தலைவர் கிடைக்கலன்னா நம்மளால் எதுவும் செய்ய முடியாது. ஆனால் அந்த ஒரு விஷயம் வேண்டாம், இல்லை அப்படின்னு சொல்லாமல் இருக்கணும்னு எல்லா நகையும் போட்டு பேனர் போஸ்ட் கொடுக்கறதா இருக்கட்டும். Saraswati's life was marked by extreme adversity and tenacity. Her decision to enter politics was her response to the society she lives in. ஸ்ட்ரீட் லைட்டு இருட்டாக இருக்குது, ஏரியில் போய் கேட்க போனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, முன்னாடி இருந்தவங்க பண்ணுவாங்க, இப்போ இருக்கிறவங்க எல்லாருமே புதுசு, யார் என்னன்றது தெரியாது. அப்போ நான் அவங்கக்கிட்ட லைட் எரியலன்னு போய் சொல்லும் போது அவங்க சொன்னாங்க, வார்டு மெம்பர் தலைவர் சொன்னாலே கேட்க மாட்டாங்க, நீங்கள் ஒரு பொண்ணு, நீங்கள் கேட்டால் எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு. ஆனால் அங்கே ஒரு பொண்ணுன்னு சொன்ன விஷயத்த மட்டும் நான் புரிஞ்சுட்டு கண்டி வார்டு மெம்பர் தலைவரை பற்றிலாம் யோசிக்கவே இல்லை. ஆனால் அன்றைக்கி எலெக்ஷன் நடந்துகிட்ருக்கு, நாமினேஷன் தாக்கல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, அது ரன்னிங்கே நடந்துகிட்ருக்கு 1 வீக்கு, அது எனக்கு தெரியாது. அந்த ஒரு நிமிஷம் யோசித்தேன், நான் யாருன்னு தெரியணும், எல்லாருக்கும் எல்லாம் பண்ணுறோம்,
ஆனால் அந்த பொண்ணுன்னு சொன்ன ஒரு வார்த்தை, ஒரு உமன் போது ஒரு ஹியூமன் பீயாக அவங்க ஒரு மேடம் சொல்ல வேண்டாம், ஒரு அக்கா தங்கச்சின்னா சொல்ல, ஒரு பொண்ணுன்னும் போது பொண்ணுன்னு அவ்வளோ கேவலமான ஒரு விஷயம் கிடையாது. அப்புறம் யோசித்தேன், நமக்கு ஒன்றுமே தெரியாது, கட்சியை பற்றியும் ஒன்றும் தெரியாது, அரசியல் பற்றியும் தெரியாது, நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், சரி பரவாயில்ல, ஒரு பொண்ணுன்னு சொன்னார், பொண்ணு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு அப்போயே அவர்கிட்ட ஃபைட் பண்ணி லைட் போட்டு தான் ஆகணும், யார் வந்து கேட்டாலும் நீங்கள் லைட் போடணும், நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை. அந்த லைட்டை நான் வாங்கி கொடுத்துட்டு அன்றைக்கி மறுநாள் காலையில் 10 மணிக்கு ஆஃபீஸ்க்கு போனேன், நாமினேஷன் தாக்கல் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. நான் அப்போ ஃபார்ம் வாங்கி உடனே ரெடி பண்ணிவிட்டு கொடுக்கணும், மனு தாக்கல் பண்ண போகிறேன், மறுநாள் வந்தால் கூட பரவாயில்லன்னாங்க. ஏன்னா அந்த செகண்ட் ஆஃப் மினிட்ல எடுக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து அடுத்த நிமிஷம் மாறி போயிடும், மாறக்கூடாது. இது வந்து இவ்வளோ நாள் எடுக்காத ஒரு விஷயத்தை எடுத்துருக்கோன்னா ஏதோ ஒன்று பண்ணுறதுக்கு தான் அப்படின்ட்டு உடனே ஃபார்ம் எல்லாம் ஃபில் பண்ணி உடனே சப்மிட் பண்ணிட்டேன். இப்போ எலெக்ஷனுக்கு எல்லாம் பின்னாடி செய்ய போகிறாங்க, நான் முன்னாடி செய்ததை தான் எலெக்ஷனில் பண்ண போகிறேன். ஆனால் நான் ஒரு விஷயம் மட்டும் மக்கள்கிட்ட சொல்லிக்கிறது என்னென்னா, பணம் கொடுக்கலாம், பணம் கடன் வாங்கி கொடுக்கலாம், எவ்வளோ வேணாலும் பண்ணலாம். ஆனால் பணம் கொடுக்குறவ யாரும் வந்து நமக்கு பின்னாடி வந்து பண்ணுவாங்கன்னா பண்ண முடியாது. நான் கேட்குற ஒரு விஷயம், உனக்கான வேலைகளை நான் பண்ண போகிறேன், நீ என் கூட சப்போர்ட்டாக இருந்தால் பண்ண முடியும், பணமாவோ பொருளாவோ என்னால் கொடுக்க முடியாது, கொடுக்க முடிஞ்சாலும் நான் கொடுக்க மாட்டேன். ஏன்னா வந்து நான் மக்களாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன், பணத்தோடு இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். In the Indian social context, where women are conventionally and conveniently denied access to public spaces, those who come out for social or political activities face manifold obstacles. എനിക്കിപ്പോൾ 68. എനിക്കിപ്പോഴും ആക്റ്റീവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം. അതിന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, എൻ്റെ മക്കൾ വിടുന്നില്ല, ഇത്രയും രൂപയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ. നമുക്കൊരു കഴിവ് തന്നാൽ നമ്മൾ ആ കഴിവ് എല്ലാവർക്കും പകർന്നു കൊടുക്കണം, അത് വെച്ചോണ്ടൊന്നും മുരടിച്ചു പോകണം, அது പറഞ്ഞാൽ அவന് മനസ്സിലാവും. ஒரு வீட்டிலேருந்து ஒரு பொண்ணு 6 மணிக்கு போயிட்டு, காலையில் 6 மணிக்கு போயிட்டு சாயந்தரம் 6 மணிக்குள்ளே வரணுன்றது ரூல்ஸ். ஆனால் என்னோட அப்பா அம்மா அத்தனை பேருமே திட்டுவாங்க, ஏன் இவ்வளோ நேரம் ஆகுது அப்படின்னு. நம்ம ஒரு விஷயத்த சொன்னால் புரிஞ்சுப்பாங்க. நைட்டு 12 மணிக்கு 1 மணிக்கு கூட வருவேன் நான் வீட்டுக்கு, ஏன் என்ன பண்ணுறேன், நான் இது மாதிரி பிரச்சனை, இது பண்ண அது பண்ண அப்படின்னு. நிறைய விஷயங்கள் என்னால் ஒரு பொண்ணாக இருந்து என்னால் பண்ண முடியுதுன்றது என்னோட அடுத்த கட்ட சாதனையாக நினச்சிக்கிறேன் நான். Pemblai Orumai, the Women's Union of Tea Plantation Workers, started off as a movement with a strike at the Kannan Devan Hills Plantations Limited in Munnar, Kerala, for fair wages and better living conditions. Pemblai Orumai later won 2 Gram Panchayat seats and 1 Block Panchayat seat in the local body elections, amidst the apprehensions of other trade unions and prominent political parties. But later, internal rifts broke out and several key members joined other political outfits, and subsequently the union decided to stay out of the elections unanimously. தோட்டம் தொழிலாளிகளுக்கும் எல்லாருக்கும் இடம் வாங்கி கொடுக்கன்னு சொன்னீங்க. மூணார் காலனியில் உள்ளவங்களுக்கு வீடு மட்டும் இருக்கு, பட்டயம் வேணும் கேட்டு போராடுறேன். 5 வருஷமா நான் போராடுறேன். என்ன ஓட்டு போட்ட ஜனங்களுக்கும் என்னால ஒன்றும் செய்ய முடியல. ஏன்னா இங்க உள்ள அரசியல் கட்சிகள் நான் தனியா ஜெயிச்சதுனால எனக்கு ஃபண்ட் கூட கொடுக்க மாட்டேங்காங்க. Breaking news coming in from Kerala. We do know Pinarayi Vijayan's left government has now come back to power, but even after taking the political plunge, staying in the race is a big challenge. Most shockingly, KK Shailaja, the health minister, may not be inducted into the cabinet. Now all cabinet ministers except for Pinarayi Vijayan will now be new faces. It is a policy decision that no one should continue to the next cabinet. And all the ministers were not there, and it is a very good decision, and it's a chance for the fresh comers, and they are coming, and I appreciate it. There are many instances where the not so gender friendly atmosphere of political institutions pulled back women from pursuing a political career. Character assassinations, backbiting, insults and fierce competition serve to discourage women who come forward. Ledika Subhash, the former president of the Kerala Mahila Congress, the women's wing of the Kerala Pradesh Congress Committee, tonsured her head in protest and quit the party after being denied a ticket to contest in the assembly polls.
Ledika Subhash later contested as an independent candidate in the elections. The Left Democratic Front has a higher presence of women MLAs as it appears that they give relatively winnable seats to women candidates. With the 3 women ministers, the current LDF government headed by the Chief Minister Pinarayi Vijayan holds a record for the maximum number of women in a Kerala cabinet. இப்போ வந்து ஒரு உமன் கேண்டிடேட் ஜெயிச்சா அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய விமனோட வெல்ஃபேருக்காக வந்து விஷயங்கள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத விட அவங்க பார்ட்டி என்ன சொல்லுதோ அதான் வரும். அவங்க இருக்கக்கூடிய பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி பொதுவாக லெஃப்ட் பார்ட்டிஸ் வந்து ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி இந்த மாதிரி விஷயங்களில் இது பண்ணுவாங்க. மற்ற கட்சிகள் அநேகமாக வந்து இந்த பொறுப்புகளை ஒரு கரப்ஷன் அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு தான் பயன்படுத்துகிறாங்க. அதனால் என்ன ஆகும், விமன் எலெக்ட் ஆனாலும் இந்த கட்சிகள் சார்பாக நீங்கள் வந்து வெல்ஃபேர் ஆக்டிவிட்டீஸில் ஈடுபடுறதுக்கு பதிலாக ஒவ்வொரு சின்ன விஷயத்துக்கும் காசு வாங்கிட்டு தான் வந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துடுது. விமன் ஆர் நோ எக்ஸெப்ஷன். அப்போ வந்து கரப்ஷன் இந்த மாதிரியான ஸ்கேண்டலில் விமனும் மாட்டுறாங்கங்கிறது தான். ஒரு மெஜாரிட்டி என்ன ஆகும்னா ஜெண்டர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இல்லாமல் ஒரு பொதுவாக அந்தந்த கட்சி வந்து என்ன சொல்லுதோ அதை செஞ்சுட்டு போகிறவங்களா இருக்காங்க. அதனால் வந்து விமனுக்கான ரிசர்வேஷன், விமன் வந்து எலெக்டட் போஸ்ட்க்கு வர்றதுனால ஸ்பெஷலாக வந்து விமனுக்கான வெல்ஃபேர் அதிகரிச்சிருக்கு அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியலை. அதனால் பயாலஜி மட்டும் கவுண்ட் ஆனால் போதாது, ஐடியாலஜியும் கவுண்ட் ஆகணும்னு நான் நினைக்கிறேன். When the urban local body governance turns its focus on managing urban poverty and private sector participation, those in charge tend to perform as urban managers. Evidently, there is an intense power struggle and dominance of political parties. ട്രാൻസാക്ഷണൽ ലീഡർഷിപ്പായിരുന്നു പണ്ട്. ഇന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ അതൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ലീഡർഷിപ്പാണ്. ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ ഒരു ഓഫീസിൽ വരുന്നത്, അയാൾക്ക് സംസർഗം കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവണം? ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവണം. അയാളുടെ പ്രിജുഡിസസ് ഒക്കെ മാറണം, അയാളുടെ എഫിഷ്യൻസി വർദ്ധിക്കണം, അയാളുടെ ഔട്ട്ലുക്ക് കുറേ കൂടി ജനറസ് ആയിരിക്കണം. പഴയ കാലത്തെ അടിച്ച് ശാസിച്ച് ഭരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഗമയിൽ നിന്നിട്ട് യു ആർ ഷോയിങ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താ പറയുക, ഒരു യു ഓൾവേസ് കീപ്പ് എൻ എയർ ഓഫ് അതോറിറ്റി അറൗണ്ട് യു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിയിട്ട് വേറെ തന്നെ ഒരു കുപ്പായം ഇട്ടിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഓരോ വഴിക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് അതിന് ഒത്തിരി അയവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പുതിയ യുഗത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ലീഡർഷിപ്പ് ഒരു ഗവേണൻസിലും, നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ പൊളിറ്റിക്സ് ബട്ട് ഇൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ മൈ വ്യൂ ദാറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ, ദാറ്റ് വിൽ ബി സസ്റ്റെയിനിങ് ദാൻ ദ വൺ വിച്ച് യു ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് അറൗണ്ട് യു എന്ന എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം, അതെ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടും അത്. Younger women, students or professionals with lesser or no history of political work were largely placed as the heads of the urban local bodies recently. When women with lesser or no political experience enter governance, it is seen that the control of the political party over the candidate could be easily established. There is a criticism that the reservation of women in the local bodies at times ended as mere tokenism. Proxy politics is rampant at the grassroots level of panchayats and local body elections, where women get posts filled with responsibilities, but without effective power or control. எலெக்ட் ஆகிறவங்களில் கொஞ்சம் பேர், ஒரு சைஸபிள் செக்ஷன் வந்து இண்டிபெண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க. மீதி பேர் எல்லாமே வந்து அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மேல் மெம்பர்ஸ் தான் வந்து அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை சேர்த்து பார்க்குற மாதிரி இருக்குது. இவங்க வந்து வெறும் சைனிங் பர்சனாக மட்டும்தான் இவங்க இருக்காங்க. அதில் இன்னும் பெரிய மாற்றம்ங்கிறது வரல. அப்போ நீங்கள் எம்பவர்மெண்ட்டுக்காக விமனுக்கு ரிசர்வேஷன்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் வர்றவங்களை பினாமியாக வச்சுக்கிட்டு மேல் மெம்பர்ஸ் தான் வந்து பண்ணுறாங்கங்கிறது இருக்குது. இது வந்து தலித் விமனாக இருந்தால் என்ன ஆகும்னா, அவங்க இந்த விவசாய வேலை பார்க்குறவங்களா இருக்கிறதுனால விவசாய நிலம் வச்சிருக்கிறவங்க அவங்களோட பினாமியாக நிறுத்துவாங்க. வழி வழியாக அந்த லேண்டட் பர்சன் தான் வந்து நின்று ஜெயிச்சிருப்பார். திடீர்னு அது வந்து எஸ்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட சீட்டாக மாறின உடனே அவங்க பண்ணையில் வேலை செய்கிற, அவங்க நிலத்தில் வேலை செய்கிற ஒரு விவசாய தொழிலாளியை நிற்க வச்சு ஜெயிக்க வச்சுட்டு இவர் சொல்கிறபடி தான் எல்லாம் நடக்கணுங்கிறது வரும். A formal seat is not the same as active participation. Women in political bodies argue that mere representation is not sufficient.
The political parties find it difficult to accept women who defy the norms in an inherently patriarchal society. ആ ജെൻഡർ ബാരിയറിനെ ഓവർകം ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഞാനൊരു വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്നോട് എന്തെങ്കിലും വിഷമം ഉണ്ടാവും എന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇതിലൊക്കെ പറയുമ്പോഴും സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ത്രീയാണ് എന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഇഷ്ടക്കുറവല്ലാതെ ഒരു വിശ്വാസക്കുറവോ ഒരു ധൈര്യക്കുറവോ ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ മറ്റുള്ള ചില ആൾക്കാർക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, പുരുഷന്മാർക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ அவருக்கு அது போத்தியப்பட்டு நான் நான் விசாரிக்கிறது. இப்போ இந்த மாதிரியான போஸ்ட்டில் எலெக்ட் ஆனால் காலையில் 6 மணிக்கே அவங்க வந்து தெருவில் போய் நிற்கணும். க்ளீனிங் சரியாக நடக்குதா, தண்ணி வருதா அப்படின்னு. பல சமயங்களில் அவங்களால போக முடியறதில்ல. ஏன்னா அவங்களுடைய டொமஸ்டிக் ஒர்க் இன் தேர் ஓன் ஃபேமிலி, அந்த வேலைகள் வந்து அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய தடையாக இருக்குது. அதனால் நாங்கள் எப்போவுமே என்ன கேட்போன்னா, இந்த எலெக்ஷன்லாம் முடிஞ்சு எல்லாரும் எலெக்ட் ஆன பிறகு அந்த எலெக்டட் விமன் மெம்பர்ஸ்க்கும் அவங்க ஃபேமிலிஸ்க்கும் ஒரு கவுன்சிலிங் மாதிரியான ஏற்பாடு வந்து அந்தந்த ஊரில் கலெக்டர் அல்லது பிடிஓ, தாசில்தார் இவங்க வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணணும். ஒரு எலெக்டட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்னால் எவ்வளோ ஒர்க் இருக்கும், அதனால் வந்து வீட்டு வேலைகளை ஷேர் பண்ணினா தான் இவங்களால வந்து வெளி வேலையை பார்க்க முடியும். Men are often viewed by the parties as more viable and better candidates. Additionally, the pool, such as trade union officials and local councillors from which political parties search for candidates, generally tends to be dominated by men. Intersecting hierarchies such as class, caste, ethnicity, and religion further complicate gender inequality in governance. There is also a strong demand for a special reservation for women from marginalized communities and gender minorities in the broader quota for women in elected bodies. எலெக்ஷனில் ஒரு தடவை நின்று தோத்தா ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை, தோக்குறவன் தான் வெற்றிக்கான முதல் படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது. இன்றைக்கி நான் இறங்கி இதை செய்கிறேன் அப்படின்னா நாளைக்கு என்ன பண்ண போகிறேன்றது ஒரு ஃப்யூச்சர் பிளான் எனக்கு கிடைக்கும், ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு தான் நான் இறங்கியிருக்கேன். இப்போ இவ்வளோ பேர் ஓட்டு போடுவான், இவ்வளோ பேர் ஜெயிச்சிருவோம், அந்த ஒரு விஷயத்தை நான் நம்பவே இல்லை. நம்ம மேலே எவ்வளோ பேர் மரியாதை வச்சுருக்காங்கன்னு தெரியும். ஒருத்தர் போதும் இல்லை, அந்த ஒருத்தர் யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு நம்ம நல்லதாக பண்ணுவோம் அப்படின்னு தான் இறங்கியிருக்கேன். ஆனால் நான் முன் வச்ச காலை பின்னாடி வச்சேன்னா ஒரு பொண் வந்து வளர்கிறதுக்கான ஒரு விஷயத்த நானே வந்து ஒரு விதையை போட்டு நானே பிடுங்கி காய வச்சது மாதிரி ஆகிடும். அதை பண்ணக்கூடாது. அந்த விதை வந்து இன்னையோட என்னோட முடியறதில்ல, வரப்போகிற சந்ததிகளுக்கு அதிகமாக இருக்கணும், ஆலமரம் மாதிரி ஆகணும்னு தான் இப்போ இறங்கியிருக்கேன். இது சரியா தப்பான்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனால் நீச்சல் அடிக்கணும்னு இறங்கிட்டேன். ஒரு கிணத்துல அடித்து மேலே வந்தால் வெற்றியோடு நான் நீச்சல் கற்றுக்கிட்டேன். ஐயோ நீச்சல் தெரியாதே, நான் விழுந்தனா செத்து போயிடுவேனேன்னு நினச்சா கடைசி காலவரில் என்னால் நீச்சல் பழகவும் முடியாது, கற்றுக்கணும்னு ஐடியாவும் வராது. இதுதான் என்னோட வாழ்க்கையாக போயிட்டுருக்கு.